Привет, друзья! Мы продолжаем готовиться к Duolingo. В этом небольшом урочке мы продолжаем тренировать наш speaking. Такое интересное задание, как, давайте назовем его Listen and Speak. Слушаем и говорим. Мы слушаем вопрос и говорим в идеале от 2,5 до 3 минут. Довольно обширное получается, да, у нас такой мясистый ответ должен быть. Это вызывает затруднение у многих кандидатов, потому что они реально не знают, чего говорить и как говорить. Ну вот, я не готовлюсь к своим вот этим спикингам, то есть, чтобы я действительно запинался там, ошибочки какие-то делал, чтобы вы слышали, что я тоже человек, как и вы, и поэтому я напрягаюсь по ходу дела. То есть, выдумываю, что говорить прямо в процессе разговора. Как и вы будете делать на тесте, на реальном тесте, когда, значит, присядете его сдавать. Ну вот, сейчас мы с вами сделаем 2-3 вопросика, послушаем вопросик, и я поразглагольствую тут в течение 2,5-3 минут. Рекомендации, которые я вам, как всегда, даю краткие, это есть первое. Не думаем глубоко, то есть берем что-то такое легкое для себя. Даже если оно совпадает чисто с вопросом, вот тема не 100%, скажем 95%, нормально, берем и говорим. Это лучше, чем вы будете сидеть и судорожно думать 20 секунд, 30 тратить. И потом все равно будете говорить что-то не по теме. Или выберите такую тему, которая неподъемна для вас в плане английского. Потому что куча терминов всяких, да. И вам придется оперировать словами I, my name, have been и все. Вот, за это тоже высокий балл не будет. Старайтесь говорить о том, что вам реально интересно и так далее. Всегда есть о чем говорить. Не принимаются оправдания, ну я не знаю, о чем тут сказать. Просто, как говорится, фантазии не хватает. Фантазию надо свою усилить, окрылить в процессе отработки вот этих спикингов. Если вам нужна серьезная помощь, обращайтесь, ссылочки в описании видео я всегда даю. Я готовлю людей к тестам английского уже много лет и достиг определенных успехов в этом. То есть мы с учениками добиваемся классных результатов, если у вас есть мотивация, время и определенные финансы. Ну что, а теперь перейдем к делу. Сейчас я классну, допустим, назад, а стрелочку потом 5 вперед, чтобы таймер у нас включился. Слушаем вопрос. Я немножечко повторю вопрос еще раз, то есть потеряю время, но ничего, и потом буду говорить. Ваша задача слушать, восхищаться моим стилем, да, находить мои ошибки и себе мозговать, как вот эти ошибочки, допустим, вы бы их не сделали, да, то есть вы их не сделаете, то есть если вы расслышите их, да, и, может быть, тоже брать что-то полезное. Помните о правиле 2-3 логических пунктов в любом ответе. О чем бы мы ни говорили, мы свою речь, делим в ней 2-3 логических таких абзаца, давайте скажем, да, где мы описываем некоторые важные аспекты, вот эти 2-3, можно и 4, но вряд ли вы успеете, в 2-3 важных аспекта какого-то предмета или концепции, о котором вы говорите. Ну вот, примерчики приветствуются. For example, for instance и вперед. Может быть, заключение. Ну вот. Ну что, поехали. Okay, let's listen to the prompt. What are some uncertainties in life, and how can people prepare for them? Okay, what are some uncertainties in life and how can people prepare for them? Speaking about the uncertainties in our lives, basically I would say that a bit ironically, we can say that all our life is a huge uncertainty on the one hand. On the other hand, everything depends upon our decisions and desires and motivation. But speaking about uncertainties, really, we face them every day. But speaking about some global uncertainties, for instance, I can name several of them, such as graduating from the university, let's say, and a lot of people face the uncertainty that they don't know which career path to follow. For example, a person wants to be an engineer to get his bachelor's in engineering, yeah, and he's finishing the university, and a lot of people are still uncertain where to go, to which company to apply, or maybe to pursue the path of a self-employed person, like a freelancer. So this is a big uncertainty. In this aspect, I believe there are several strategies for people to help themselves, but if I try to describe them, it will be very long. But I believe that we should try to listen to our intuition, what it prompts us, and so we should be very attentive and keen to hear what the intuition prompts us. So to apply to this company or that company, or maybe to have some practice internship somewhere, not to hurry. The universe, as some philosophers say that it doesn't like hurry, so we shouldn't hurry. We shouldn't jump the gun, as they say. We should consider
And when we feel this intuitive nudge, okay, it's our time. So graduation is one of the hugest uncertainties in our lives. Another uncertainty, I believe, is, for instance, when two people are dating. Let's take the guy, because I'm a male myself. So the guy, and he is thinking about whether to marry his girlfriend or not. This is a huge uncertainty for a lot of guys, and he's weighing all pros and cons of these decisions. Some of them even cannot, I believe, arrive at any decision at all. So in this case, the girlfriend must bully him into some decisions, otherwise he will think for the rest of his life. So this uncertainty, we should perceive of it as a pleasant uncertainty. You see? Yes, it's really very interesting, and to consider all your future life, whether you want to connect it with another person, whether you want to do this great commitment. Yes, and a lot of people are uncertain about that. Yes. What else? Some of the people are very uncertain about which hobby to do because they have a lot of free time. But so this uncertainty also can be resolved by listening to our intuition, I suppose. Just several days to spend listening to it, and it will for sure prompt you something clever. Ну вот, сделали, да? То есть я перечислил там 2-3 каких-то пунктика. Uncertainty, такая неопределенность. Может быть, я сильно наивно детские такие брал, да, что там, окончание университета, женитьба, ну и там каким хобби заняться. Если у вас такие идеи есть посерьезнее, то напишите их в комментариях, вот как бы о чем бы вы там поговорили. Но, повторюсь, без разницы Duolingo, я думаю, этому компьютерному алгоритму, о чем вы будете говорить. Другое дело, если вы начнете говорить, например, самая большая в жизни uncertainty, это на воздушном шарике лететь на Луну или нет, то тут уже могут быть проблемы, потому что реально могут снять балл, потому что вы уже совсем фантазируете, да? А если там жениться, не жениться, прекрасно, пойдет. Так, ну что, друзья, давайте еще одну сделаем, да? Okay, let's listen to the question. What are reasons that some friendships are long-lasting? Okay, what are reasons that some friendships are long-lasting? Oh, this is such a broad topic, very important, interesting, and under-researched, I believe. Friendship is such an interesting phenomenon in our lives that basically I haven't had, let's say in my life, a lot of true friends or something like that. So for me, it's not even maybe very easy to speak about it. But I believe that theoretically speaking, and yes, on the average and overall, of course, respect should be the core of a true friendship which will last long. Respect, I mean, yes, for each other, for the interest, and not only for the interest, let's say for the personality of your friend. And as I see in my life, a lot of friendships, they lack this feature. So yes, people communicate, they even help each other, maybe like physically, to move the house or to repair something, but they don't have this real respect. And so when some problems occur, some emergencies, uncertainties, and they are very likely to occur because life is too unpredictable for us to plan. So of course those friendships, they break. They collapse, and people even start hating each other. Why? Because there was no respect. So respect is such a thing which we cannot force ourselves to cultivate within ourselves. Yes. So I suppose we should try to find such friends whom we will truly respect. This is the key to a long-lasting friendship. The second important parameter of this, I believe, is, of course, common interests. Though some people say that opposites attract, but from my experience, I see that the opposite is true. If one person, let's say, is interested in some hardcore thrash metal, for example, and he's living with his roommate and they want to be friends, and that roommate loves Bach and Corelli and Handel, and so I believe this one who loves Bach, he will just perish if he listens to that noise which is produced by the speaker's audio system of his friends. So how can they reconcile with it? I think it's out of the question. So people who wanna spend a lot of time with each other, they should try to vibrationally align with such people with whom they really want to spend a lot of time due to similar hobbies, interests, and I don't know, views,
philosophy. It's very important. So I cannot agree with the statement that opposites attract. No, no, no. Firstly, what people mean by the opposites, it's not a very clearly defined thing. And secondly, from my life, I cannot say that. So, okay, overall, I believe that people should respect each other and find common hobbies. Так, ну вот, видите, здесь я успел два ключевых момента. Это уважение и схожие интересы. Вот. Ну, если у вас есть другие идеи, такие интересные, то, конечно же, озвучьте их в комментариях, о чем бы вы поговорили. Повторюсь, не особо важно, о чем говорить, важно, как говорить. Я сам ловлю себя, что сейчас я много повторяюсь, словарный запас довольно ограниченный, когда я говорю, но тем не менее я уверен, что мне поставили бы за это больше 100 баллов, 100%. Ну и давайте еще один, и хватит. Okay, let's listen. Describe an older person that you admire. How long have you known them, and why do you look up to them? Okay, describe some older person that you admire, and then why I look up to them. Uses them. So one person, many people. Okay, let it be. So in my view, no, not my, I tend to respect older people who are professionals in some field. Yes. For example, if we take some sports coach, let's say some badminton coach or a boxing coach, I feel sometimes that the person is a highly skilled professional who can help young people develop themselves in this field. Also, very often he is a great professional himself, but he is not. It's not compulsory, yes, to do this. But it's very nice when you feel the level of the skill of your coach, that you really can learn something from him. Not everything, especially in those just let's say physically demanding kinds of sport. But anyway, if you see that your coach cannot even jump 10 centimeters high, yes, and he will teach you how to jump 1 meter high, subconsciously you will have maybe some like protest because yes, because you don't trust. Yes, so I really believe, I really trust and respect those senior people who have achieved great level of mastery in their field and who are trying to teach others. Not even like trying, it's their creed, is their, I don't know, calling, yes, it's their mission. And it can be referred not only to sports, let's say IT, languages, anything from engineering to arts. Great master is a great master. So I know several such people, both from the internet, from YouTube, for example, and from my life. I can give an example of my former, let's say, unfortunately late already lady. She was my first teacher of English. She was really an outstanding teacher. Her thinking was out of the box, definitely. I haven't just heard any Russian word from her all my life. From the first class when I started to learn English till her, till time when she passed away, she always spoke only English. To her students, of course. And she was teaching till the last day of her life. It was amazing. So she had achieved such a great level of mastery that people gladly gave their kids. Yeah, she specialized on little kids, not on the students like who were preparing for IELTS or TOEFL. No, just to lay that foundation of real English for the people to enjoy it the rest of their lives. Yes, she was the one to do that. So I respected her and respect now my outstanding teacher. It was amazing. Yes. Also, I respect my granny, but I don't have time, as I see now, to tell about her life. But so, yes, she has strong personality and she has seen a lot in her life. And yes, I really respect that. Ну, в таком духе. Я хотел, значит, про коучей, да, про тренеров сначала. Вот, и про специалистов в их области. И хотел еще про что-то. Пока об этом говорил, забыл, о чем я говорю. Поэтому начал говорить о бабушке. Но опять-таки, вы можете здесь решить, говорить вам больше о абстрактном, как о чем-то, то есть или о ком-то, например, из вашей семьи. Большинство предпочитают говорить о дедушках, бабушках. Это своих, это прекрасно, нормально. Вы всегда можете немножечко приукрасить их автобиографию. Для Duolingo это нормально. Вот, приделать им такие чуть ли не нечеловеческие сверхспособности. Это тоже прекрасно. Ну что, друзья, попробуйте, попрактикуйтесь вот эти 3 спикинга, которые мы только что с вами сделали сами. То есть видео откручиваем, слушаем вопрос
и в течение 2,5-3 минуток говорим. Как-то чувствуем, что коряво, не получается, ничего. Либо сразу переделываем, либо оставляем это на 15 минуточек, полчаса, час, идем пьем чай, что там еще, возвращаемся и еще раз слушаем, как я говорю. Я не говорю, что я пример для подражания, но повторюсь, я специально делаю это без подготовки, особо не напрягаясь, чтобы все было настоящим. Не искусственно таким, как на многих там, я не знаю, каналах и видео тоже. Читает с бумажки, видно, человек зазубрил или с экрана. Ну и что толку с такого? Кто так говорит? Никто так идеально не говорит, даже языконосители. Вот, естественно, если бы я написал этот ответ тут и распылялся, то я бы вас поразил. Ну а что дальше? Вы так все равно не будете говорить на Duolingo, потому что вы будете волноваться и уже 70% ваших словесных перлов уже улетучится, потому что от волнения вы их забудете. Вот так и я сейчас специально без подготовки. Ошибочки делаю, язык заплетается. Это нормально. Никто из нас не обязан быть совершенным, скажем так. Наша задача просто стараться получать кайф и улучшаться, улучшать свои навыки по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну что, друзья, я желаю вам успеха на Duolingo и удовольствия от жизни, и встретимся в следующих видео.